Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu Sameblood Construction Company, your number one construction company in Uganda. A study company, a licensed company. Company yavaayo wano online okubanga ebasomesa ng'ebazibula amaaso ng'ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. Yes, programu yaffe eya Land Saving Scheme 2024 twasimbudde dda. So gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze okubeera nga otambulamu ne Sameblood Construction Company ku nsonga z'ettaka nti omwaka egunaggweerako 2024 ojja kubeera nga ofuuse landlord ng'olina potiyo 5 ku 100 nga yakyapa. Omwaka oguwedde twali successfully ku programu yaffe eno ne ku guno tukomyewo okubeera nga tutambulira ddala wamu. So oligestalinga otya oba okumanya details ezisingawo osobola okuyita ku namba zaffe ezo. Ploti zaffe zino this time around zigenda kubeera za miliyoni 10. Omwaka oguwedde programu yali ku miliyoni 8. Ensonga lwaki ku luno akasente keyongeddemu, mukimanyi bulungi nti ettaka mu Uganda ano currently kyekimu ku byettunzi liri katale baliri ku demand. So manya ebbeeyi buli lukya erinnya. So yensonga egyentera bagamba ku nsonga z'ettaka nti mmwe bankuba kyeyo mwabasingidde ddala okuleeta demand eno, wabuli afuluma Uganda kyasookebwako ddala kwe kubeera ng'akola ki, agulayo ka poloti. So buli mwaka kati oguyita ewantu wagula miliyoni 10 weesanga kati oli mu miliyoni 12, oli mu miliyoni 13, 14, naye nga oli wagulawo miliyoni 10. So ensonga z'ettaka temuzizanyiramu. Woba oyina wosobola oteeka akasente oba osobola okugula akataka kali mu makubo matuufu, gula, kuba buli lukedde lirinnya value. So ettaka lyaffe lino ligenda kuba lya miliyoni 10. So kibategeeza buli mwezi ojja kubeera mu mitwalo nga 8 mu 3 8 mu 4. So kati goli waddembe nti oba emyezi 2 nze ndeete lumu kakadde oba bukadde 2 oba omwezi ndeete obukadde 3, as long as nti we tunaatuukira mu December nga sente zaffe ezo ziweddeyo, oba tunaatuukira mu Gwomukaaga nga at least half yazo ozikoze ki, oziwezezza. Gwe wojoyininga mu February, mu March, oba olina okubeera nga oteekayo ne ziri enkadde. Tekiriiko nti ffena tulina tandikira mu January. Okuligesalinga kuli open. So ettaka lyaffe lino ligenda kubeera ku era ku Mityana Road. Yes, mu video yaffe ya leero tuli ku project yaffe eno gye twakatandikako ennaku eziyiseeko emabega. Nagibalaga field yaayo nembawa ne quotation eya foundation kuba mu zino ennyumba oba mu such projects tugenda part by part oba phase per phase ngera mu ziri ezaffe eza bulijjo wetuzibala nti kati ne wano since eno flat era nawo tutandika na ground, tutandika na foundation quotation kuba we wabeera amaanyi g'ennyumba eno. Biri ebisigadde mugenda mwongerezako bwongereza, naye nga amaanyi g'ennyumba gonna buli kimu kitandikira ano mu foundation. Era ogenda okwesanga nga oluusi we wasinga okubeera ne ssente ennyingi ku buli okijja ku level zino ze tuba tugenda okuyitamu nga tuzimba project eno. So project yaffe eno details ezisinga kwe ziri ku video ezasooka, yani quotation nenjibawa ya foundation. So ebiseera ebisinga mugenda ne mulaba project nga tugitandise naye abamu balowooza twatandise eggulo, buli kimu kyawedde eggulo. Naddala basisita baffe bo batera kitwala bwe batyo nti mulaba nga project tugitandise mulowooza nti buli kimu kye mulaba ekigenda mu maaso, bifaananyi by'ennyumba mulowooza twabitandise eggulo oba wiiki emu emabega. No, bino ebintu ebimu bakira nti osanga kitutte n'omwaka nga twatandika okukyatinga oba okukwatagana 1 year back. Netugenda for site inspection, netumali comment discussing ku nyumba jayagala, then tandika
paperwork wa plan y'ennyumba egyayagala ne tugenda for approval awo wonna ng'obudde butambula naddala zino ennyumba eza kalina mostly ebiseera ebisinga kitwalamu ku budde si bya mangu unless nga akasente we kali mu bujjuvu abamu we bitera okwanguwa myezi gumu nga buli kimu kiwedde myezi 2 otherwise biba bitwalamu akaseera kuba olumala okola ezo zonna quotation bajja mazo gya approvinga then ate nga client atandika okukuŋŋaanya ssente kuba tuba tutemyemu nti foundation level ziba ssente bweziti first floor slab oba first floor oba ground floor second floor wonna tugenda nga tutematemamu kati nga kweno project yaffe nayo tugenda kuba tutambula nti kati ground floor slab then first floor second floor paka ku floor esembayo project yaffe eno kuba erina floors 3 nga is apartment ya nyumba like 2 bedroom self contained so side emu ziriyo zonna tiziba 4 n'eri zibeerayo 4 okuba kati wansi mu plan tulaga waliyo parking kuba mu mateeka oba olina okulaga parking eyo nojja kwesanga ng'abamu bayinginiya ekituuka okuzimba ku ground eyo parking tebeerawo nayo neefuuka wansi nebeerayo nga nyumba naye mu mateeka walina okubeerawo parking olw'ensonga nti okusinziira abatenants abali ku nyumba ezo oba olina obbawa parking emala kuba bo kibalibwa nti buli tenant alioko alina emmotoka ate era alina okujja n'aparkinga ate wa parkinga si oli amale kuvaawo osimanyi omale kuyita owewaggulu ajjajja emmotoka ate gwe oteeke buli omu alina okuba nga aparkinga n'afuluma nga takoze tewaliwo inconvenience ku other tenants so tugenda kuba tutambulira ddala wamu ddala kweno level esooka eya foundation nabawa quotation kweri kuno ekwatagana ku foundation so wetunamaliriza eyo level tudde ku ground floor tudde ku first floor kuba buli kimu twagenda tukitematemamu cost eya foundation cost eya ground floor cost eya first floor bwezityo tugenda tuzitematemamu kati kiri eri gwe client akasente oba okayina ng'olina aka foundation ne tugatta ne ground floor omulowooza n'agamba nze nyinawo akasente njagala nsooke nkisettinge from foundation paka ku first floor then from foundation oba paka ku third floor oyo n'agamba nze from foundation yo kansooke nkole foundation kuba tuba twazitemyemu nga zeeraga nti sente za foundation ziri million weziti sente za from eza ground floor then sente weziti then ya first floor nazo zibeera weziti osobola okubeera nga webudgetinga bulungi oba wepulaningira bulungi ku such a project naye nga gwe wenna ali eyo ng'oyagala plan y'ennyumba oyagala advice wekijja mu kuzimba ennyumba ezifaanana weziti Sameblood Construction Company tusobola okuba nga tukuyambako kuba bangi nnyo bazimba ennyumba ezifaanana weziti oba nezino ezaffe eza bulijjo nosanga ennyumba nga yakoma mu musingi yakomawo corporate kalina nemalawo emyaka n'emyaka kiva ku ki keeping other factors constant zino eziringola natural death accident ebintu webityo naye ng'oli yabadde yatandika ekizimbe ne kikomaawo without nti yafa without yafuna accident without nti oba sente zafuna ebizibu nga just sente zamuggwako bugwe kyetegeeza teyafuna advice oba kuwabulwa eri abakugu okijja mu nsonga z'okuzimba nga yagwa ku bayinginiya abakozi b'ensimbi nga bo baagala bwagaze sente omuntu agamba nti olina miliyoni 2 kalina osobola ozimba nina miliyoni 3 oba 4 kalina osobola ozimba naye nga tomanyi kigenda kuddako
yakugamba ezo zikola naye ng'akolaga zikola nti wonna ziba zimaliriza okusinza gwe kyoyagala so nga bambi si bwe kibeera ziba zirina we zisobola okuba nga zikola ki zikoma naye okuba nti yayagala ezaala ebba ayagala okukola wesanga akoze ki atandise kati ffe tugezaako okuwabula ekintu ky'oba ogenda okuyingira musajja kyokiyingire ng'okimanyi omanye nti kati ekomye ku foundation bwe nti we nali nkibaze ekomye ku first floor bwe nti we nali nkibaze ekomye ku hollow plate bwe nti we nali nkibaze keeping the other factors ezo zandise miscellaneous ebigwa bitalaze so tambula mu ne sameblood construction company ofune okumanya n'okutegeera bwe kijja mu nsonga z'okuzimba. Nakubamba kumyano engineer Peter okuva no ku sameblood construction your number 1 construction company. Mbagala nnyo, see you next time, bye bye.